So today I'm going to start the session with an activity with you that is regarding the logic gates. So what you will have to do is you will have to be in your group, not your group today, because here we are going to discuss about the 7 basic logic gates, right? So as you see here on the screen, first gate is given as and, or, XOR, not, none, no, and X no, right? So these 7 basic logic gates are given to you, and I have given a group number, right? So although you have 10 groups as usual, today we are going to create 7 groups. So I will be creating 7 groups. You can go into a specific group as you wish. And then what you have to do is you will have to fill this area with the relevant information. For an example, if we take the first one, and here you can give the symbol and you can give the truth table and you can add any other information you wish to add. Okay. So I'm not going to give you more time. Let's take around half an hour, right? It won't take even half an hour. So we'll try to take 20 to 30 minutes and you can fill this one, right? So how I'm going to share this is, I'm going to share this to you as a group activity. Right. As a group activity. So I'm going to assign it to you, and here the link of the activity, link of the Jamboard is given, right? So I'm going to change its name as Week4 logic gates. Okay. So what you have to do is you will have to fill the relevant content on it. So ඔයගොල්ලෝ relevant content එක විතරයි fill කරන්න ඕනේ. මේකයි කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ group එකෙන් එකක් කරන්නේ. group 1 නම් and වලට and logic gate එකට අදාළව circuit diagram එක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන pen එක තියෙනවා අඳින්නකෝ නම් අඳින්න කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට erase කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේතන කරන එක අමාරුයි නම් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ machine එකේ කැමති තැනක කරලා අර ඔයාලා දන්නවනේ snipping tool එක නේද? snipping tool එකෙන් cut කරලා copy කරලා මෙතන paste කරන්න පුළුවන්. මෙතන right click කරාම paste option එකක් වෙන්න එකක් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ control V press කරලා paste කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ items මෙතන ඕන දෙයක් paste කරන්න පුළුවන්. හරි, pictures add කරනවා නම් pictures add කරන්න පුළුවන්. text boxes add කරන්න පුළුවන්. මේ කැමති දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. එතකොට මතක ඇතුව මෙන්න මේ clear frame කියන එක click කරන්න එපා. මම මෙතන ඕනනම් කරලා පෙන්නන්න. හරි. දැන් clear frame කරොත් වෙන්නේ frame එකම clear වෙනවා. ඉතින් භාගයට ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි fill කරලා තිබුණා. clear frame එක click කරන්න එපා වැරදිලාවත්. සහ අනිත් අයගේ Jamboards වලට යන්න. Right? You don't please don't go to others Jamboard. For an example, if you are a member of group 1, don't try to modify anything mentioned in group 3's Jamboard. Right? In group 3 එකේ Jamboard එකේ frame එකේ මොනවත් වෙනස් කරන්න යන්න. මොකද හැමෝටම access දුන්නාම ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔක්කොම pages ටික බලන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ අපි වෙලාව ඉවරුනාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ details ටික add කරලා ඉවරුනාට පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් present කරන්න මොනවද වෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ AND gate එක ඇඳලා truth table එක හරි ඇඳලා කොහොමද operations වෙන්නේ කියලා ලියනවා නම් මෙතන ඒ ගැන පොඩි description එකක් වෙන්න කවුරු හරි එක්කෙනෙක් group එකේ. Right? So that is what we are going to do today.
Since this Jamboard may be new to you, I am going to give you half an hour to complete that. Otherwise, it won't take much time. මේකට ලොකු වෙලාවක් යන්නේ. නමුත් Jamboard එක හුරු නැහැනේ. ඒක නිසා මම පැය භාගයක් විතර දෙන්න. ඔයගොල්ලන් Jamboard එකත් හුරු වෙවි. මෙතන තියෙන logic gates උත් වෙන වෙනම අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ present කරනකොට. හරි. මම activity එක assign කරන්න ඔයගලන්ට ඊට පස්සේ ඔයාලගේ breakout rooms ටික හදන්න. ඉතින් අද මම breakout rooms 7යි හදන්නේ අර logic gates 7ට අදාළ. මම auto assign කරන්නේ නැතුව ඔයගලන්ට select කරන්න දාන්න. මොකද පුළුවන් තරම් බලන්න එක group එකකට හරි machine එකක් කියන්නේ එක group එකකට machine එකක් හරි තියෙන කෙනෙක් join වෙන්න. එක කියන්නේ එක machine එකක් හරි එක group එකකට වැටෙන විදිහට ළමයි join වෙන්න බලන්න. ඒත් ඔයගලන්ට groups වලට යන්න පුළුවන් වෙනද වගේ groups 10ක් නේ. ඒත් room 1 ඉඳන් 7 වෙනකන් groups වලට ඕන නම් ඒ groups විදිහටම යන්න පුළුවන්. ඒකට තව groups 3ක් විතර ඉතුරුයිනේ. ඒගොල්ලන්ට අනිත් groups වලට බෙදලා join වෙන්න පුළුවන්. Right? Okay, I have opened all the groups. You have 7 groups. You can join as you wish, right? But remember to have at least one member having a computer. Then it will be easy to modify this document. මේ document එක modify කරන්න lazy ඔයගලන්ගේ යාළුවෙක් කාගාව හරි lab එකක් තියෙනවා නම් ඒක නිසා group එකට join වෙනකොට lab එකක් තියෙන කෙනෙක් එක්ක join වෙන්න. හරි? join වෙන්න join වුණ නැත්නම් ඉතින් මට කැමති විදියට දාන්න වෙනවා. හරි පිටචර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි මේක නිසා ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න කැමති විදියට. හරි එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ group එක මොකක්ද කියන එක බලලා ඒ අදාළ group එකට විතරක් group එකේ page එකේ විතරක් කරන්න. හරි. එතන උඩින් navigate වෙන්න පුළුවන්. එහාට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේ. තමන්ගේ අදාළ group එකේ page එකට යන්න පුළුවන්. මේකට click කරන්න. Okay, I think most of you have finished whatever the work you are doing. ඔයගොල්ලෝ කර ඉන්න එක almost finish වගේ නේද? ඒක නිසා පොඩක් බලමු කරලා තියෙනවා මොන වගේද කියලා. Right. Any from group 1? Could you please explain? Anybody from group 1? I'm sharing the screen. You can just explain. If you want to share the screen, it's also okay. Then you can refer to the figure. ඔයගලන්ට ඕන share කරලා කරන්න පුළුවන් group 1 එකේ කාට හරි. මොකද මේ ඔයගලන්ට මේ මොනවා හරි highlight කරන්න හරි එහෙම කරන්න ඕන නම් පුළුවන්. Shall we? Now, because of this online mode, we are not taking many presentations because it's difficult to take many presentations during few hours. But when we move back to physical, you will have many presentation activities. Okay, so everybody will get a chance to do a presentation. So you can just present. ඔයගලන්ට නිකන් present කරන්න පුළුවන්. එනකොට presentations කරන්න වෙනවා on ground ආවම දැන් online හින්දා ටිකක් අඩුයි. මොකද online කරනකොට සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ explain කරනවා හින්දා නැහැ. මම අමාරුයි ටිකක් ගන්න. ඒක නිසා මට ඔයගොල්ලෝ presentation skills හදාගන්න වෙනවා. ඉතින් අර ලස්සනට present කරන්න දෙයක් නැහැ. explain කරන්න තමයි ඉතින් just explain කරන්න. Anybody from group 1? What do you have? Madam. Yes, okay, thank you.
we got N gate as an N gate is an electrical circuit that combines two signals so that the output is on if both signals are present. There is the N gate circuit, you can see, and N gates acts according to this truth table. Okay. Right. So here you have the symbol that we usually use for an. It's just like letter D, right? You can remember with that. And the operation is represented with a dot. That is the other thing you will have to remember. And whenever we have AND operation in between two inputs, we mark A dot B, right? So that is how we mark the AND operation of two inputs, right? And the truth table, we learned this last day also. We have two inputs, A and B. So you don't have to worry about the letters you are using. Any letters can be there. Those letters are just to represent whatever the input values you are using. So these letters may be some other letters other than A and B. However, when you are creating the truth table, you usually will have to completely mention all the possible inputs. For an example, here you have two separate inputs. You have two inputs. That means you will have 2 to the power 2 number of entries for this truth table, right? 2 to the power 2 means 2 into 2. Okay, 2 into 2 entries will be there. Here you have 1, 2, 3, and 4. 4 entries are there. Okay, you have to remember that. Okay, good, group 1, and thank you for presenting. Who was the presenter? I am Madam Karnaugh, number 21. Okay, Rahna, thank you for explaining the concept. Right, group 2. Shall we? Anybody from group 2? Nobody from group 2? You can just explain, nothing to worry. Madam, good morning. Good morning. Okay. Shall I start the explanation? Yes. Yeah. Our group, this is group 2, and we have selected O gate. The main basic concept of the O gate is either the one of the inputs must be in on state or else one state, which is true state. So either if A or B is 1 over here, the output is 1. The output is 1. When both the switches are in 0 state, off state, the output is 0. That is the simple and basic concept of the O gate. Okay, thank you, Barira. It's the symbol. Yes, thank you, Barira, for explaining. Yeah, right. When you compare the second one, that means O gate with AND, you can clearly see that here you have 3 ones in O, and here you have 3 zeros in AND. Okay. Can you hear me? Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, okay.
So let me refresh the page because it's not syncing. Right, okay, yes. Right, here you have 3 zeros for and 3 ones for O. Okay. So 1 is just like addition and O is just like multiplication. And that's why you have this kind of output as its output. 0, 0, 0, 0 into 1, 0, 1 into 0, 0, and 1 into 1, 1 in AND gate because it is similar to multiplication. And here in O, this is just like addition. 0, 0, 0, 0 plus 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. And here we are not going to use 2. Instead, we say it is 1, right? Because usually we refer to binary values. Again, here also you have 2 inputs. That's why you have 4 entries, right? So whenever you have a circuit diagram given to you, first of all, you will have to check how many inputs are there. For an example, if you have another kind of input attached to this one, right? And if you have a different circuit, then you will have to use a different type of a truth table. For an example, if you have 3 entries, then you will have 3 entries for A, B, and C, and total number of entries will be 2 to the power 3. Okay, that means 2 into 2 into 2. Okay, so remember that when you're drawing truth tables, right? ඔබ truth tables අඳිනකොට පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න දැන් මෙතන මේ logic gates හැම එකකදීම ඔයගොල්ලන්ට not එකේ අරුණම අනිත් ඒ වගේදී ඔයගොල්ලන්ට truth table එකේ entries හම්බෙන්නේ column දෙකකට. ඒ columns දෙකකට හම්බ වෙන්නේ input දෙකක් තියෙන නිසා. ඒක හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට බැරි වෙලා හරි මම දැන් ටිකට කලින් ඇන්දේ මට ඒක මකන්න නැතුව තියන්න අමතක වුණා. ඒ විදිහට inputs 3ක් 4ක් කීපයක් එන අවස්ථාවල් වලදී ඔයගොල්ලන්ගේ truth table එක වෙනස් වෙනවා. ඒත් හැමතිස්සෙම අර මම කලින් කියපු විදිහ මතක තියාගන්න ගණන් හදනකොට කොච්චර entries ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලන්ගේ truth table එකේ එනවද කියලා calculate කරගන්න හරි ලේසි. input ගාන අපි කරන්නේ කීයද කියලා බලලා input දෙකයි නම් අපි calculate කරන්නේ 2 to the power 2 entries කියලා. හරි ඊට පස්සේ input ගාන 3යි නම් අපි calculate කරන්නේ 2 to the power 3 entries කියලා. ඒ විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන් කොච්චර entries ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙනවද කියලා බලන්න. හරි. ඒ විදිහට හදාගන්න මතක තියාගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට දැන් මෙතන අපි basic gates ගැනනේ කතා කරන්නේ. circuit diagrams එනකොට truth table අඳින්න උනොත් ඔයාලට ඒ input ඔක්කොම අඳින්න වෙනවා. හරි. ඒක මතක තියාගන්න. ඒක මෙතන තියෙන content එකට අමතරව add කරපු පොඩි දෙයක්. Right? So here you see O gate and symbol is okay and output is marked with A in between the input. Right? So another one I would like to mention is if you are using uppercase letters for input, then for the result for the function, you will please use the same symbols you have used for inputs. Okay. So ඔයගොල්ලෝ uppercase lowercase මාරු කරන්න එපා. capital නම් පාවිච්චි කරේ. capital ම පාවිච්චි කරන්න output එකත් represent කරනකොට අර එකම විදිහටම letter එක තියාගන්න. හරි. අමතක වෙන එකක් නැහැ කියලා හිතනවා මේ sign එක. Next one. So can anybody? From group 3? Hello, we are from group 3 and
we got the XOR gate. What happens in this gate is when the both inputs are the same, the output's gonna be true. No, sorry, I'm sorry. When the inputs are gonna be the same, output's gonna be 0. When the inputs are different from each other, the output's gonna be 1. That's it, madam. Okay, right. I think you all remember. Thank you, Ashan or Ashin. Ashay. Ashin, thank you, Ashin. This is somewhat similar to O, but there's a small difference than that. Okay, because some components look similar to O. If you compare the symbol given, this is what we use for O, and this is what we use for XO, and here we have that O-like symbol. එතකොට ඔගොල්ලෝ symbols දෙක දිහා බැලුවම පොඩි සමානකමක් තියෙනවා. නමුත් එකම නෙවෙයි. මේ කියන්නේ gates වර්ග දෙකක් ගැන බලමටම. එතකොට මතක තියාගන්න අමාරු නැහැ. මොකද O කියන නම මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි symbol එකෙත් O කියන part එක තියෙනවා. නේද? එතකොට මේ ඉස්සරහින් ඇවිල්ලා තියෙන ඇදලා තියෙන කොටසත් එක්ක තමයි XO කියන කතන්දරේ එන්නේ. Right? So the basic idea of XO is either first or other, either, right? So either is there. That means we are not going to consider this last option of O. Right? All the other will be similar to O. එතන O එකත් එක්ක compare කරාම O එකේ truth table එකේ අන්තිම section එක අපි consider කරන්නේ නැහැ. එකයි දෙකම input දෙකම 1 1 තියෙන වෙලාව අපි consider කරන්නේ නැහැ. Right? We are not going to consider the state 1 1 as 1. Instead, we are going to mark it as 0. So the meaning is either input A or B. Right? But in O gate, what we just check at least 1 is there. Okay? එකක් හරි 1 තියෙනවා නම් අපි 1 කරපු එක තමයි O එකේදී කරන්නේ. ඒතර මෙතන එකක් හරි 1 තියෙනවා නම් කියන concept එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. එක්ක A එක්ක B. එහෙම නැත්නම් එක O B දෙක කියන අවස්ථාව තමයි ගන්න. හේතුව දෙන්නම තියෙන වෙලාවට අපි ගන්නෙ නැහැ. හරි ඉතින් O එක වගේමයි symbol එක. මතක තියාගන්න අමාරු නෑ. ඒතර symbol එක එනකොටත් plus එකට අමතරව තව ඔයගලන්ට circle එකක් දකින්න තියෙනවා. symbol එක වටේ symbol එකේ කියන්නේ sign එක වටේට. හරි. ඉතින් මේ truth table එකක් මතක තියාගන්න. අමාරු නෑ. මේ මුල කොටස් ටික ඔක්කොම O වගේමයි. අන්තිම එක 1 වෙනුවට 0 වෙලා තියෙනවා XO නිසා. Okay. Right. What happened to 4? Okay. 4 not. That is one of the easiest operations. Miss, can I? Madam? Yes. What's your Bhatia? Yes, madam. Okay, Bhatia. We got the NOT gate. NOT gate is an electronic circuit that produces an inverted version of the input at its output. It is also known as an inverter. If the input variable is A, the inverted output is known as not A. This is also shown as A with a bar over the top. Thank you. Right. Okay, good. Thank you, Bhatia. And here we have the NOT gate and symbol is given like this. And here we are not going to use 2 input because we just want to invert whatever the signal that we are going to input into the
circuit, right? So when we have 1, what will happen? It will be inverted and the output signal will be 0. If we have 0, it will be inverted into 1. Okay, so that is how this NOT gate would work, right? So since you have only one input, you are going to consider only one option, one input here, right? Therefore, you will have only 2 entries. For an example, I told you to calculate if you number of input is 1. How do we calculate the entries? 2 to the power 1. 2 to the power 1 means 2. So you have 2 entries here. Okay? First entry, second entry. Right? So the previous ones, you had 4 entries, 2 to the power 2. එතර මෙතන ඔයගොල්ලෝ එන්ට්‍රීස් ගන්න හදාගන්න කියන තේරෙනවා ලොකුට කියන දෙයක්වත් නැහැ. නමුත් අර සූත්‍රයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඉන්පුට් එකයිනේ තියෙන්නේ. එක ඉන්පුට් එකකට කොච්චර එන්ට්‍රීස් ගානක් එන්න ඕනේද කියලා කැල්කියුලේට් කරගන්නේ 2 to the power 1 කියලා දාලා. 2 to the power 1 කියන්නේ දෙකේ පළවෙනි බලය. දෙකේ පළවෙනි බලය 2යි. එකයි මෙතන එන්ට්‍රීස් දෙකක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ L කියන සිම්බල් එක. කැමති සිංහල එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට අපි not කියනකොට operands දෙකක් මැදින් ඔපරේට් එකක් එනවා වගේ ලියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද දෙන්නෙක් නැහැනේ. ඒක නිසා කෙලින්ම මෙතන invert එකට මේ bar කියන sign එක අපි පාවිච්චි කරනවා. right? So we are using this bar sign to represent the inversion. Okay. Right. Now 5th one, NAND. Group 5, anybody from? Good morning, ma'am. Yes, Adi. Yes. I have NAND gate. When we put 2 inputs x, y, it's go to x dot y bar. When in AND gate is N gate and NOT gate equal. When by we De Morgan's law, 2 input NAND gates, logic may be expressed as a dot b equals to a plus b, making a NAND gate equivalent into inverse followed by an OR gate. Okay, good. Thank you, Adil. Thank you, ma'am. Thanks. So here again we have a composition of 2 gates. That means I think you all aware about AND gate now, right? And you know about not gate. Okay, you know about and not. If I go back to AND gate, see this is and here you have not. Okay, so and not is given there. Therefore, what we are going to do in NAND is we are going to do not and. Okay, we are going to use not and. So whatever the truth table we use for AND gate may be included into your truth table, or you may be directly give the output considering both these gates. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මේක දෙනකොට දැන් මෙතන columns 4ක් දීලා තියෙනවානේ. columns 4ක්ම දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් columns 4 නොදී මෙන්න මේ column එක eliminate කරලා මේ columns ටික විතරක් තියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. right? එතකොට gate එකක එකතුවක් විදිහට තමයි මේ gate එක යන්නේ and එකට not දාන්න. ඒකට and gate එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. and කියලා කියනකොට මම කලින් කිව්වා අපි යන්නේ හරියට multiplication වගේ එකක්. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් truth table එකේ items වලට ඔයගලන්ට එන්නේ 0 0 0 1 එන්නේ. අර order එකට ගියාම. එතකොට ඒක නෙවෙයි. ඒක invert කරන්න කියලා කියන්නේ.
එක ඉන්වර්ට් කරනකොට වෙන්නේ මොකද්ද? බිංදුව තියෙන තැන එක වෙනවා. එක තියෙන තැන බිංදුව. එතකොට මෙන්න මේ රිසල්ට් එක තමයි NAND එකේ රිසල්ට් එක විදිහට එන්නේ. Right? So here I think you have mentioned that. Okay. So if I consider only these 3 columns, we have 2 inputs here. Since we have 2 inputs, we should have to have 4 entries. 2 to the power 2 means 4 entries. And when we complete all 4 entries, we will have an output like this, right? And the symbol will be XY bar. And here again, this is also represent the composition of 2 AND gate, right? Because here you have dot in between X and Y, and you have bar on top of both. Okay. So මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී අර ගේට් දෙකේම composition එක පේනවා. මොකද AND gate එකේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා plus එකක් නෙවෙයි dot එකක් තිබුණේ. ඒතර මේ X සහ Y අතර dot එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි NAND gate එකේදී උඩින් line එකක් යන්නේ අපි කියනවා bar කියලා. එතකොට මේ AND කරපු අගයට සම්පූර්ණ එකම බා කරාම තමයි ඔයගලන්ට 9 කියන එක එන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට truth table අඳිනකොට අන්තිමේදී අඳිද්දි මේ මැද එක එලිමිනේට් කරන්න ඒක අවශ්‍ය වෙන එක අවශ්‍ය නැහැ අපිට. ගැටලුවක් නැහැ තිබ්බා කියලා. අපේ output එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. කියන එක මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට මොකද සමහර වෙලාවට දැන් මෙච්චර වෙලා බලපු හැම ගේට් එකකම columns 3යි තිබුණේ. එතකොට නේද හතරකින් කවුරුත් හදලා තිබුණේ නෑ නේද? හා හරි. එතකොට ඔයගලන්ට සමහර වෙලාවට මේකෙදි හිතෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ක් අර එකක් වැඩි වෙලා වගේ හිතෙන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම කිව්වේ. ඇත්තටම වෙන හැටි මෙතනින් හරියට පැහැදිලිව පේනවා. ඒතර මේ truth table එකෙන් පැහැදිලිව පේනවා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ මැද කොලම් එක අවශ්‍ය නැහැ. පළවෙනි දෙවෙනි සහ හතරවෙනි කොලම් එක විතරක් තිබුණා නම් නැති. Right. And the symbol, see, here you have the part of AND, here you have the circle of NOT. NOT එකේ චූටි circle එක තියෙනවා. AND gate එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒක තමයි NAND කියලා කියන්නේ. Right? 6. Yes, Madam, shall I? Yes, Nada. Good morning, everyone. A NOR gate is a type of logic gate that works on the principle of neither this nor that. This type of digital logic gate produces a high output only if 2 binary results are satisfied by a 0 or low input. So, if the 2 inputs inserted to a NOR gate as A and B, the result will be produced as A plus B holding bar. That's it, madam. Thank you. Okay. Right. Now for this one, I would like to take you back to OR gate. Here, right? When you are checking the output of OR gate, here you see 0, 1, 1, 1 according to this given format of the input. And when it comes to this one, what happens is, again, we have an inverter along with the OR gate, right? In the previous one, that means NAND one, we had AND and NOT. And here, for this one, we have OR and NOT together, okay? So what we are going to do is, first we are going to consider the OR operation, and we are going to consider NOT operation upon the output of this OR gate. හරි අපි OR gate එකෙන් එළියට එන output එකට තමයි AND එකක් NOT එකක් set කරලා මේක NOR gate එකක් විදිහට හදාගන්නේ. එතකොට මෙතන අර කලින් තිබ්බා වගේ මැද කොලම් එකක් දාලා නැහැ. කෙලින්ම output එක විතරයි මෙතනදී කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් එහෙම එකපාරට
නිකන් මම රෆ්ලි මෙතන අඳින්න. ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ මේ මැද කලම් එක. දැන් O එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා O කියන්නේ A plus B කියලා. Right? You know that O means A plus B. A plus B means here we have 0. Here we have 1, 1, 1. That is how we can represent O. O, truth table of O, right? But here, when we take bar, that means when we take not this one, we have to invert whatever the output we received for the previous one. So when we have 0, we mark 1. Whenever we have 1, we mark 0, 0, 0. Okay? So that's how this output is received. ඒතර මේ output එක එහෙමයි හැදලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම අර මුල ප්‍රධාන ගේට් අපි එදා ඉගෙන ගත්ත ගේට්ස් ටික මතක තියාගත්තා නම් ඒ වගේම තමයි මේ දේවල් හැදිලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා විශේෂ symbols පාවිච්චි කරලා. කියන්නේ අර symbols විදිහට ගත්තම ඒක ටිකක් විශේෂ විදිහට පාවිච්චි වෙනවා. ඒතර ගේට් වල මේ තියෙන symbols පින්තූර හරි ඒ විදිහට ඇඳලා තිබුණත් ඔයගොල්ලන්ට ගේට් එක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට අත්‍තරම් බලුවම ඕ ගේට් එක සහ not එක එකට combine කළා තමයි මෙතනදී no කියන ගේට් එක හැදිලා තියෙන්නේ. Right. Final one, X no. Everybody? This is a XNOR gate. An XOR gate is a type of digital logic gate that receives two input and produce the one output. Both inputs are treated with some logic, responding equal to similar input, sometimes referred to as an equivalence gate. The gate's input requires both inputs to be the same to produce the high output. Thank you, madam. What's your name? I couldn't Ashay. hear out the name. Okay, thank you, Ashay. Right, good. Here again we have a combination of a few more, right? So when you start from the beginning, here you see this and sorry. Here you have O option and you have XO and no all together, right? I think you all remember about O and XO, right? And we are going to consider not XO in this one, right? So what we did for O, we just used something like this 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Something like that was the output for O. This was for O, and for XO, what we had 0, 1, 1, 0, right? So I would like to take you back to those slides, then it will be clear to you. ඔයගොල්ලන් opposite slides වලට අරන් යන්න. ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පහසුයි. බලන්න මෙතන output එක තියෙනවා 0.1 කියලා. හරි 0.1 O gate එකට. ඊට පස්සේ XO කියනකොට අපි ඉගෙන ගත්තා either A or B කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට එනවා බලන්න 0.1 කියලා. මේ අවසාන ගේට් එකේදී අපි බලන්නේ not එකක්. ඕකේද? XO එකේ not එක තමයි බලන්නේ. ඉතින් මේකේ not එක බලන්නේ. ඒ not කරනවා කියලා කියන්නේ තියෙන ඒවා invert කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ බිංදුව වෙනුවට එක ලියනවා. එක වෙනුවට බිංදුව ලියනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ result එක තමයි එන්නේ. That is what you have here. And the symbol is the not of so. Right? So here you have the symbol for XO. This is the symbol of XO. And when you use XNO, you have bar on top of the same. Right? කලින් දැක්ක XO කියන symbol එකත් එක්ක ලියන විදිහටම අපි ඒකට උඩින්
line එකක් ගන්නම bar එකක් දැම්මම කෙලින් එක x no කියලා ගන්න. හරි. එතකොට ඔයගලන්ට මේ හැම අවස්ථාවකදීම එක දෙයක් තේරෙන්නේ නැති. අද අලුතෙන් add වෙච්ච මේ logic gates ගැන බලුවම ඒ හැම එකක්ම හැදිලා තියෙන්නේ අපි කලින් දවසේ කතා කරපු basic logic gates උත් එක්ක. Right? We discussed about the basic logic gates last day, which are and, or, and not. And today, all the other gates that we discussed were used to use all such these logic gates that we used last day. හරියට අද කරපු හැම logic gate එකක්ම කලින් සතියේ logic gate එකතු වෙලා හැදිච්ච logic gate විදිහට තමයි කියන්නේ. Right? So remember these 7 logic gates because you will have questions related to each and every gate. හරියට මේවා මොන compositions වලින් හැදිලා තිබුණත් හැම එකම මතක තියාගන්න symbols උත් එක්ක සමහර වෙලාවට බොහෝ දුරට questions වලට ඔයගලන්ට අහන්න පුළුවන් මේ gates වර්ග ගැන. ඒ වගේම තමයි මොනවද symbols, truth tables කියන එක ගැන ඔයගලන්ට අහන්න පුළුවන්. Right. Now, that is the end of logic gates. Now, screen එක share කරන්න. අද ටිකක් වෙනස් topic එකක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් පස්සේ ඒක තමයි Karnaugh කියලා කියන්නේ. Excuse me. ඔව්. මැඩම් මේ 7 වෙනි එක ආයෙ පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? 4ද 7ද? 7. 7. Okay. Right, so this is number 7, X no. Right, so I will start with this. Let's start with O. Okay, you know about O. When we have two inputs, we can represent O with help of A plus B. Right, that is how we represent O. And when we draw truth table, we have to start with 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Right? O means 0, 0, 0, O, 0, 0, 0, O, 1, 1, 1, O, 0, 1, 1, O, 1, 1. That is how we represent O gate, right? So we are going to take the output of this O gate, A plus B, right? And we are going to take what we call XO. Okay, so whenever we consider XO, we have only these two ones in the middle, and for the last one we have 0 because we are going to consider either A or B. That is for XO, right? This is for XO. Right? If we compare with this one, we have 0 for the first entry and 1 and 1 for second and third entry, and again 0 for the last entry in XO. හරි මම හිතනවා මෙතන එනකම් පැහැදිලි කියලා. O එකෙන් තමයි ඔන්න පටන් ගත්තේ. O කියලා පටන් ගත්තම truth table එක හඳොත් O එක ඉන්නේ කොහොමද 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 කියලා තමයි O එකේ එන්නේ. ඒකට ප්ලස් සයින් එකනේ අපි දාන්නේ O එකට. ඒකට O එක මෙහෙම එනකොට XOR එක එක්ක මේක එහෙම නැත්නම් අනිත් එක කියන concept එක තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහටම මොළටි කියනවා අන්තිමට එන්නේ අපිට බිඳුව XOR එකේදී. හරි. ඒත් XOR වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ප්ලස් එකට සර්කල් එකක් ඇඳෙනවා, රවුමක් ඇඳෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? X no එකේදී කරන්නේ A B plus XOR එකේදී XOR එකට අපි බා එකක් දාන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ not එකයි දාන්නේ. ඒතර බිඳුව තියෙනවා නම් ඒක invert වෙන එක තමයි වෙන්නේ. We will have to invert XOR. How we invert XOR? When we have 0, we mark 1.
Here we have 1, therefore we mark 0. Again we have 1, we mark 0. Again we have 0, we have to mark 1 here. Right? So this is what we refer to as XNOR. So මේක තමයි XNOR කියලා කියන්නේ XOR එකේ invert එක. හරි? ඒතර OR එකේ invert එක නෙවෙයි XOR එකේ invert එක තමයි මෙතනදී අපි ගන්න ඒකයි. මෙතන A මේ symbol එක තියෙන්නේ XOR එකට අදාළ symbol එක. ඊට පස්සේ B උඩින් bar එකක් වැටෙනවා. හරි නේද? ඔව් මැඩම්. Right. Right. Okay. Now we are going to talk about Karnaugh map, which we use to simplify expressions, Boolean expressions. Okay. We are going to simplify the Boolean expressions with help of Karnaugh map, and here we have certain things to remember. We have certain diagrams to draw. You will have to remember all, and then you will be able to easily convert existing expressions into simple ones. Right? අපි එතකොට මෙන්න මේ Karnaugh map කියන ටෙක්නික් එකත් එක්ක මේක ටෙක්නික් එකක්. ඇත්තටම ගත්තොත් අපි කරන්න හදන්නේ අපේ තියෙන Boolean expressions. ඔයගලන්ට මතක ඇති කලින් අපේ Boolean expressions ඉගෙන ගත්තා එක එක වර්ගයේ Boolean expressions. එතකොට ඒ හැම Boolean expression එකක් ගන්නකොට සමහර ඒවා තියෙනවා දිගට ලියවෙන Boolean expressions තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා කෙටියෙන් ලියවෙන Boolean expressions. ඒත් ඔයගොල්ලෝ කලින් ඉගෙන ගත්තා සමහර expressions තියෙන rules පාවිච්චි කරලා තියෙන laws පාවිච්චි කරලා simplify කරලා ගන්න. හරි? prove කරන්න සහ simplify කරලා ගන්න. කලින් සතියේදී අපි පොඩ්ඩක් බලුවා කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. එතකොට අද අපි බලන්නේ Karnaugh map කියන ක්‍රමයෙන් කොහොමද Boolean expression simplify කරන්නේ කියලා. හරි? Right. එතකොට මෙහෙම අපි පටන් ගමු. Now we are going to start like this. For an example, assume you have a truth table for a given expression, right? For an example, there can be number of expressions. Z samana A plus B, Z samana, let's say A, B bar, plus AB, okay? So these are some of the expressions that you can have. So these expressions can be represented with truth table, right? And sometimes some expressions are there which are really long, but we can simplify those expressions using the available theorems. For an example, if we consider this one, we can take A out. We can say B bar plus B, and finally we can obtain the results as A, right? So what we did was we simplified this one into this. Okay. So this kind of expressions could be easily simplified with help of the existing theories and laws, but there may be some longer expressions which are not such easy to convert into a simple expression. Okay, in such a case, it is easy for us to use a Karnaugh map and simplify such expressions. හරි ඒතර අපිට මෙන්න මේ වගේ මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් expression එකක් කියලා කිව්වා. හරි ඒතර circuit diagrams අඳහම අපිට circuit diagrams එක එක විදිහට තියෙනවානේ. හරි මෙහෙම circuit diagrams තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ input එක අරගෙන ඔහොම තව output එකකට යන්න පුළුවන් ඔය විදිහට circuit diagrams යනවා. ඉතින් මෙතන උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් A B C කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන output එක මොකක්ද? ඔතන output එක Z, right? So here you have a circuit diagram with help of logic gates. Right? So here we have started with an AND gate, and here also
You have AND gate and NOT, and final output is what we received from this circuit, right? And for that circuit part, we can have a expression, Boolean expression, because we have we know how to generate each and every output at each and every stage. අපි මෙහෙම සර්කිට් එක ඇන්දාම අපි දන්නවා මේ එක එක තැනින් අවුට්පුට් එක එන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ටිකට කලින් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ. හරි? එතකොට ඒවට නොටේෂන්ස් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවානේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම මෙතන බලන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන මොකද ඇන්ඩ් එකක් නේ තියෙන්නේ ඕ එකක් නෙමෙයි. ඇන්ඩ් කිව්වම මෙතන එනවා AB කියලා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන C එකක් එක්ක ආයෙ කරොත් ආයෙ ඇන්ඩ් කරොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ABC එනවා. හරි ඊට පස්සේ not කරොත් මොකද වෙන්නේ? ABC not වෙනවා. හරි? අන්න ඒ වගේ දැන් මේ සරල විදිහට ගත් එක. හරි ඒ වගේ සර්කිට් ඩයග්‍රෑම්ස් තව විශාලවට හැදෙන්න මොකද වෙන්නේ? අපිට මේ තෙන්දී අන්තිමට එන අවුට්පුට් එකට ලොකු එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් එනවා. හරි? අපිට මේ ලියන සූත්‍ර වගේ ලියලා තියෙනවා. මේක ටිකක් ලොකු එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් එනවා ලොකු සර්කිට් ඩයග්‍රෑම්ස් වලට. ඉතින් මේවා අපිට සිම්ප්ලිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ සිද්ධ වෙන දේම වෙනත් ගේට්ස් කරහා වෙනත් විදිහක ගේට්ස් අරන් අපිට සිම්ප්ලිෆයි කරලා හදන්න පුළුවන්. ඒතර කලින් සතියේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ ට්‍රූත් ටේබල් ඇඳලා බැලුවා. ඒ වගේම තමයි අර තියරම්ස් ඔප්පු කරලා බැලුවා. එතෙන්දිත් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් ගැන ඉගෙන ගත්තා. හරි ඉතින් දෙන ලොකු එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් අපිට අවශ්‍ය වුණොත් සිම්ප්ලිෆයි කරන්න අපිට මේ කානමක් කියන ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Okay, so what I'm going to do is I'm not going to give the expression now. I'm going to give you a truth table, and what you have to do, or what we will be doing, is we will be finding what is the expression that we can obtain with the Karnaugh. Okay, I'm going to truth table එකක් දෙන්න හදන්නේ. එතකොට ඒ truth table එක දිහා දැක්කම ඔයගලන්ට මොකක් හරි regular expression එකක් කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. regular expression එක මොකක්ද කියලා මෙතන දීලා නැහැ. මෙහෙම truth table එකක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්න. 0 0 0 right. හරි. එතකොට මේක ඔයගලන්ට බැලුවටම පේනවා නේද මොකක්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා, right? You can understand what this is. 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, right? When we draw Karnaugh map for this one, මේක අපි Karnaugh map එක අඳිනකොට මෙහෙම අඳින්නේ. මම මේ සරල එකක් අරගෙන කරන්නේ. ඒක අපි ටික ටික expand කරගෙන යනවා. එක එක input ප්‍රමාණ වලට කොහොමද අඳින්නේ කියලා. Right? So Karnaugh map looks something like this. So since we have two inputs here, we should have like this, one input for this side and another input for this side, right? So don't use these arrows. මේ arrows දාන්න එපා. මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න විතරයි යන්නේ. මම ඒක දැනට මකන්නම්කෝ. මේ arrows අඳින්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අඳින්න ඕනේ Karnaugh map එක මෙන්න මේ pattern එකට අඳින්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම line එකක් දාන්න. මේ දෙපැත්තක් අර XY mark කරනවා වගේ දෙපැත්තක් අපි consider කරන්න යන්නේ. ඒතර input අපිට තියෙන්නේ දෙකක් නිසා මේ විදිහට දෙපැත්තට ඒ input දෙක බෙදලා ගන්න පුළුවන්. උඩට A කියලා අරන් තිනවා, පහළට P කියලා අරගෙන තියෙනවා. හරි? එතකොට ඔයගලන්ට entries ගන්නකොට මෙතෙන්දී ඔයාලට එනවා entries කීයක්ද? Entries 4ක් තියෙනවා. So මේ පැත්තේ බලන්න A can be either 0 or 1. B also can be either 0 or 1.
මේ සයිඩ් එකට තියෙන්නේ පහළට තියෙන්නේ B වලාගයන් හරහට තියෙන්නේ A වලාගයන් A බිඳුව හරි එක හරි වෙන්න පුළුවන් B බිඳුව හරි එක හරි වෙන්න පුළුවන් right B can be either 0 or 1 A can be either 0 or 1 right so how we add values is this is how we add values first check the first entry A0 B0 A0 B0 what's the value 0 we mark that here okay and the second one A0 B1 A0 B1 what's the value 1 okay 1 and third line A1 B0 A1 B0 what's the value 1 okay final one here we have A1 B1 both 1 A1 B1 the final output is 1 okay now this is how we draw the map and after drawing we will have to simplify by circling maximum number of ones as possible හරි අපි දැන් ඔන්න ඇඳලා ඉවරයි map එක ඇඳලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන දේ තමයි අපි මේ map එකේ එකේ ඉලක්කම් තියෙන්නේ අන්න ඒකේ ඉලක්කම් maximum අහුවෙන විදිහට diagonally හරි diagonally කරන්නේ නැතුව horizontal හරි vertical හරි වෙන විදිහට අපි circle කරමු සමහර වෙලාවට ටිකක් කරමු sections 4ක් විතර අහුවෙන වෙලාවට විදිහට circle වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර මේ විදිහට කරන්නේ හරහට යන්න නැහැ. එක මතක තියාගන්න. මෙහෙම circle කරනවා. ඒතර colors පාවිච්චි කරනවා වෙන කරලා අඳුර ගන්න අපිට lazy colors පාවිච්චි කරනවා. එතන එක color එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් එන්න මේ one set එක circle කරා. ඊළඟට තව color එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟ එක circle කරනවා. Right? So we have I have used two colors to mark these ones, right? So if you have large number of ones, try to cover as much as possible. Right? ඔයගොල්ලන්ට එකේවා ගොඩ තියෙනවා නම් දැන් මෙතන items 4යිනේ තියෙන්නේ. entries 4 වෙනකොට map එකේ තියෙන්නේ set කොටු 4යිනේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන විදිහට තමයි maximum cover වෙන විදිහට cover කරන්න ඕනේ. ඉතින් Karnaugh map ලොකුවට ඇඳෙන අවස්ථාවලදී ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් ලොකුවට දිගට මේ map වල circle කරන්න සිද්ධ වෙයි. Right. So here we have the truth table. This is the truth table. And this is the Karnaugh map. And finally, we are going to generate a Boolean expression. Right? So at the end, at this point, we will have a simplified version of Boolean expression. Right? What we have here, how we consider that is, we have to think of whatever the circles we have already created. අපි මෙතනදී බලන්න ඕනේ අපි මොනවද පාවිච්චි කරලා තියෙන circles කියලා. අපි circle කරානේ items. හරි 1 වෙන අවස්ථාව circle කරා. ඒ circle කරලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා ඉස්සෙල්ලා බලන්න. පළවෙනියට අපි මේ green color එක consider කරමු. First let's consider this green color one. You can consider vice versa. අනිත් පැත්තට consider කරා කියලා issue එකක් නැහැ. ඉතින්ලා මම මේ green color එක ගන්නවා. එතකොට බලන්න කොහොමද value එක set වෙන්නේ කියලා. Here it is given in vertical direction. Right? So you can consider A and B both and check their values. So
ඒතර මේක මේ හොරිසොන්ටල් අතට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාට එතකොට A අහු වෙනවා B අහු වෙනවා දෙපැත්තෙන් ගත්තම. right? එතකොට A වලගේ බලන්න A වලගේ තියෙන 1යි. ඒතර 1නේ තියෙන්නේ. උඩට 1මයි. ඊට පස්සේ B වලගේ ගත්තාම B වලගේ මෙතනදි පළවෙනි අවස්ථාවේ තියෙනවා 0යි. දෙවෙනි අවස්ථාවේ තියෙන 1යි. ඒ කියන්නේ 1 නෑ. ඒතර මෙතන 1 කියන එක ගත්තොත් එහෙම B නෙවෙයි, not B කියන අදහස තමයි එතන තියෙන්නේ. Here, if you consider the first option, that means this place, it's something like not B, right? And this is like, yes, it's B. Right? So not B is there, B is there, right? So we have two values. Therefore, we are not going to take that. We are just going to consider A only. හරි ඒක අමාරු වගේ දැනෙන තැනක් පොඩ්ඩක් ආපහු මම කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේ කොළපාට කොටුව බැලුවොත් එහෙම දෙපැත්තක් බලන්න තියෙනවා. දෙපැත්තක් පේන්න තියෙනවානේ. එක සයිඩ් එකක් තමයි A ට අදාළ සයිඩ් එක. අනෙක් සයිඩ් එක තමයි B ට අදාළ සයිඩ් එක. හරි. A ට අදාළ සයිඩ් එක ගත්තම මේ කොටුව ඇතුලේ තියෙන්නේ 1. ඒතර මේ වань එළියෙන් තියෙන්නේ 1. ඒ කියන්නේ හරියට A වල වැලියු එක වගේමයි. නේද? එතකොට A හරි ඒ විදිහටම මේ කොටුව ඇතුලේ තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් කන්සිඩර් කරොත් එහෙනම් පළවෙනි අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ මම දැන් මේ සර්කල් කරන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී බලන්න B තියෙන්නේ බිඳුවයි එළිය. එතකොට B නෙවෙයි not B වගේ දුවන. ඊළඟ දෙවෙනියට මම මේ සර්කල් කරන එක ගත්තොත් එහෙම ඒක තියෙන්නේ එකනේ තියෙන්නේ එළිය. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන එක නිසා ඒක B. එතකොට මේක not B මේක B එහෙමනේ. ඉතින් අපි ඒ අවස්ථාව කන්සිඩර් කරන්න එකම විදිහට යන ඒවා විතරයි කන්සිඩර් කරන්නේ. මෙතන සිම්ප්ලිෆයි කරද්දී. හරි? එතන සිම්ප්ලිෆයි වෙලා අපිට එන්නේ A විතරයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ගන්නවා. අපි ඊළඟට අනිත් කලර් එකකින් සර්කල් කරපු සර්කල් එක. Right? Now we are going to consider the other circle which I mark with blue color, and there we have another expression to be mentioned, right? Okay, so we use O here. අපි O කියන එකයි ගන්න මේ පැති දෙකක් නේ යන්නේ A O B එන්නේ right? උතර මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් අපි බලමු මොකද එන්නේ කියලා. ඒත් මේ blue color එක ගත්තම අපිට මොනවද cover වෙන්නේ? A වල අහු වෙනවා 0 and 1. B වල අහු වෙනවා 1 විතරක්. හරි? ඒත් blue color circle එක ගත්තොත් අපිට හම්බ වෙන්නේ B වල 1 විතරයි, A වල 0 1 දෙකම හම්බ වෙනවා. Right? So if we compare with A, what will happen at the first state? It will be not A. And the second state, it will be A. A, not A. Right? So we are not going to take that. We are going to eliminate that. We are going to consider this B only. Right? Therefore, the final expression we will have is B. Right? So what we did now is we got a truth table for representing any given expression, and we draw its Karnaugh map, and finally we derive the Boolean expression related to that. Right? එතකොට අපි මෙතනදී කරේ අපිට truth table එකක් දීලා තිබ්බා. අපි දන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒ circuit එකට අදාළව generate වෙච්ච output ටිකක් දීලා තිබ්බා. Input and output තමයි දීලා තියෙන්නේ. Right? We got a truth table having input and output. We don't know what is the what is the Boolean expression. Right? What we did was we created a Karnaugh map and then we generated the Boolean expression. Okay? අපි Boolean expression එක generate කරලා බලුවා මේ කියන Karnaugh map එකට. හරි ඒක තමයි කරේ. අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් කියන්න. දැන් chat එකේ හරි දාන්න. මම විනාඩි දෙක තුනක් දෙන්නම් ආපහු මේ පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට තේරුණාද කරපු දේ කියලා. සමහරට තේරුන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් කියන්න ආපහුම කියන්න.
Okay. One request is there to explain again. Ek request එකක් තියෙනවා explain කරන්න කියලා මම අහුව explain කරන්න. I will explain again, okay? Right. So let's start with the truth table, right? So we have a truth table. Just forget about the expression which we have for this one, right? Any expression may be there, right? So what you are given is, you are given a truth table, right? For now, forget about expressions and all those stuff that I explained at the beginning. මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු expressions ගැන ඒවා දැනට පොඩ්ඩක් අමතක කරන්න. මම ආයේ example එකක් දෙන්නම් මේකට පස්සේ කොහොමද expression එකකින් පටන්ගෙන මෙන්න මේ විදිහට simplify වෙලා එන්නේ කියලා. හරි? ඒතර දැනට හිතන්න ඔයගලන්ට මොකක් හරි truth table එකක් තියෙනවා කියන එක විතරක්. Right? Just imagine that you have a truth table. That is what you have to remember for now. Okay? And you are going to create its Karnaugh map. I'm going to erase this and draw that again. I think then it would be clear to you. මම මේක මකලා ආපහු අඳින්න මම හිතනවා එතකොට ඔයගලන්ට ටිකක් පැහැදිලි වෙයි කියලා ආපහුම මේකට මුකුත් ගානේ නැතුව. Right? What you have now, you have your truth table. And in this truth table, you have the possible input. You have the input and possible output. Okay. මෙතන ඔයගලන්ට truth table එකේ තියෙන input and output තියෙන්නේ. ඒතර input දෙකක් තියෙනවා. මොකක් හරි circuit එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ circuit එකේ එළියට ලැබෙන output එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Right? There can be any circuit. Right? Don't think of the type of the circuit now. Any circuit may be there which takes two input and provide this output. Right? What we are going to do is we are going to derive its Boolean expression. Right? The simplified Boolean expression will be derived. Right? To do that, we have to draw the Karnaugh map. There's a specific way that we draw that. We have to create a rectangle like this, and based on the entries, based on the number of input, you can mark entries in this Karnaugh map. So mage entries දෙකයි තියෙන්නේ මෙතන in truth table එකේ. Therefore I use A up there, B up here, right? If you have more than that, you will have to write in a different way. I'll tell you how to do that later. Right? ඔයගලන්ට මම පස්සේ කියන්නම් input 3ක් තියෙනකොට input 4ක් තියෙනකොට කොහොමද කරන්නේ කියලා. Right? The possible input for A is 0 or 1. Possible input for B is again 0 or 1. Okay. Now we are going to give the values. So this is like marking points on a graph. මේක හරියට අර graph එකක points mark කරනවා වගේ වැඩක්. Coordinates අපි බලලා අදාළ point එක mark කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි. A value 0. What's the output? 0. A0, B0, output is 0. Next one, A0, B1, output is 1. A0, B1, output is 1. And next one, A1, B0, output is 1. A1, B0, output is 1. And the final one, A1, B1, output is 1. Right? So this is how we can give the value inside this map. Right? And after doing that, we will have to circle available ones, right?
So we are going to cover maximum possible number of ones. අපිට පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය cover වෙන විදිහට තමයි අපි circle කරන්නේ. එතකොට එක circle එකක් එක colour එකකින් තව circle එකක් තව colour එකකින් mark කරනවා මම අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. Right. Now we have two circles to consider. This green one or this blue one, right? We have those two to be considered. If we consider green one, අපි මේ green one එක consider කරොත් මම මේක colour එකක් change කරලාම පෙන්නන්න නැත්නම් අමාරු නිසා මෙතන green one එක consider කරොත් බලන්න එතනදී අපිට අහු වෙනවා A වල 1, right? At this point 1. This means A1 B0 situation, right? And the second one A1 B1 situation. Okay. So if we consider value of A, we have one value for A, that is 1. And if we consider value of B, we have two different values. Right? So in this one, since we want to simplify, we are not going to consider these different stages. If we consider different stages, what we will have? We have not B here and B here, not B, B. Okay. So we are not going to take that. We are just considering the one with only one value. අපි එක value එකක් තියෙන එක විතරයි consider කරන්නේ. දෙකක් තියෙනකොට තේරුමක් නැහැ. අපිට එන්නේ B බානේ එන්නේ. B බා එන්නේ. ඒක තේරුමක් නැහැ ගත්තා කියලා. ඒක නිසා අපි එකක් විතරක් තියෙන එක තමයි කියන්නේ. එකම කියන්නේ ගැලපෙන තනි value එකක් තියෙන එක තමයි අපි ගන්න. බිංදුව තියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එකක්නේ. එතකොට values මාරු වෙලා එන්නේ නැහැ. right? So අපි cross එකට යන්නේ නැහැ. We don't go cross. We have to use this, use like this, right? Vertically or horizontally. Okay, we are not going to go in a diagonal way. Okay, otherwise you would have think why we don't take this diagonal way, right? So we are not going to take diagonal way. We are going to consider vertical and horizontal. And for this one, we can take only A. And means plus sign. We are going to consider the other circle. There again, we have 0 and 1 both for A and 1 for B. So since we have both 0 and 1 for A, we are not going to take A. We have only one value for B. So we are going to check whether that value matches with the value inside the circle. අපි මෙතන A දැන් නිල් පාට circle එක ගත්තම ඒකේ බලන්නේ ඒකෙදි A කියන එකට බිඳුවක් වෙනවා එකක් වෙනවා නිල් පාට circle එකක් ගත්තම. ඉතින් මෙතන බිඳුව අහු වෙනවා මෙතන අහු වෙනවනේ නේද? ඊට පස්සේ එක අහු වෙනවා නිල් පාටයකට. හරි ඒතර අගයන් දෙකක්නේ. ඒතර පළවෙනි එක බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට හිතේ not A කියලා. ඊළඟ option එක බැලුවොත් A කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ අගයන් දෙකම තියෙන නිසා ඒක ගන්න නැහැ. ඒක අත්හැරලා එක අගයක් තියෙන එක විතරයි ගන්න. ඒක මොකද්ද ගන්න? අපි මෙතන එක කියන එක ගන්නෙ. එකයි මේකයි කම්පෙයාර් කරලා බලනවා සමානයිද වැලියු කියලා සමානයිනේ. ඇතුලේ සර්කල් එක ඇතුලේ තියෙන එක එළිය තියෙන්නේ එක. ඒ කියන්නේ B ම තමයි සර්කල් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. බැරි වෙලා හරි එළියේ බිඳුව තිබුණා නම් ඇතුලේ එක තිබුණා නම් එතකොට not B කියලා තමයි දාන්න වෙන්නේ. හරි? එතන not B නෙවෙයි. එතන B මයි කියන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි මෙතන B කියලා ලියන්නේ. Right. So that is how we use Boolean expressions with help of Karnaugh method. Right. Now the second example. For this example, I'm going to give you an expression. Consider expression A B bar
plus AB. Right? And I'm going to give you a question and give you a few minutes to do that, right? So try to do this individually. Take your time and do, and let me complete my answer. Okay? මම ඔයගලන්ට question එක දෙනවා. චුට්ටි වෙලාවක් දෙන්නම් තනියෙන් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම answer එක හදනකොට මට උදව් කරන්න ඔයගලන්ට ආපු උත්තරත් එක්ක. Right? The first one we are going to do is draw the truth table. Okay, now it's your chance to draw the truth table. I'll give you few minutes to try to draw a truth table for this expression. මෙන්න මේ expression එකේ output එක ගන්න පුළුවන් විදිහට truth table එකක් හදන්න. Breakout rooms වලට දාන්නද? Do you need to go to your breakout rooms? Yes or no? Yes, madam. Okay. Yes, madam. හරි. එහෙනම් මේක ලියා ගන්න හරි වෙයි නේද? ඉන්න අපෝ ස්ක්‍රීන් එක share කරන්න. Right? So write down this expression. I'll give you 5 to 10 minutes. Don't take too long. ගොඩාක් වෙලා ගන්න එපා. එතකොට අපිට lesson එක කරන්න වෙලාව මදිනේ. මදිනොත් එහෙම තවසාරි කරමු. බලකමක් නෑ බලමුකෝ. හරි. මේක ලියා ගන්න. Consider the expression a b bar plus ab. Draw the truth table. හරි. එතන මේක this is something like මම අර කලින් ලිව්වේ z වගේ. හරි. මෙන්න කියන z equals මෙන්න කිව්වම ඒකට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ side එකට තමයි අඳින්න ඕනේ truth table එක. Right? You have to draw truth table from this side. Okay? Okay, now you all can help me to do this. And I saw few answers, few correct answers and complete answers, right? They have completed the Karnaugh as well, right? So I'll quickly move to the truth table, right? We have two inputs, A and B. You can clearly see that, right? So I'm going to mark A as an input, B as an input. And for the truth table, we will require B bar and AB and AB bar, and we will have to have the final one, that is S, Z, right? අපිට මෙන්න මේ කියන data ටික add කරන්න වෙනවා truth table එකට. එතකොට entries 4ක් එන්න වෙනවා. මොකද sorry.
entries 4ක් තියෙන්න වෙනවා හේතුව තමයි input දෙකක් තියෙන නිසා. Right? Okay. 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay. Right. Now B bar. Help me enter. What's B bar here? B bar mana denna kiyanna බලන්න. 1 Yes, 0 1 1 0 1 1 0 0. Good. Okay. Right. And AB 0 0 0 0 0 0 1 right. A and B bar. 0 Uh-huh. 0 Mhm. 0 no sorry 1 No, 1 yes. 1 and 0 okay. Yes, right. Right. I think up to this level it is clear to you. මෙතනට නිකන් ඔයගලන්ට clear ඇති කියලා හිතනවා. හරි B bar කියන එක දන්නවනේ B නෙවෙයි not B. එතකොට B වල බිඳුව තියෙනවා එක වෙනවා. B වල එක තියෙනවා බිඳුව වෙනවා. හරි. AB කියන්නේ මෙතන ඔයගලන්ට අර මේ multiplication වගේ තියෙන්නේ A and B තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙතන බිඳුව බිඳුව බිඳුවයි බිඳුවයි එකයි බිඳුවයි එකයි බිඳුවයි බිඳුවයි එකයි එකයි එකයි. හරි ඒ ටික මතක නැත්නම් අර උදේ කරපු truth tables දිහා අපහු ගිහලා බලන්න. එතන A B bar කියලා කොහොම අපි consider කරන්නේ මෙන්න මෙයයි මෙන්න මෙයයි. ඒ දෙන්නගේ and එක ගන්න. Right? We have to take and of A and B bar. Okay, that's how we do that. Right, final one. Final one what? You have to check these two, right? This one or this one, right? Yes. Yes. 0 Oh, 0 0 0 0 1 1. 1 Okay, right. Okay, right. So that's correct. I hope you all got that answer with you. And the second question is to draw the Karnaugh map. Okay. Second step is to draw the Karnaugh map. How we draw? Since we have two inputs, we need 4 boxes here. A this side, B this side, 0, 1, 0, 1. Right? So now we are going to mark or enter this output into the Karnaugh map. මේ output එක තමයි Karnaugh map එකට add කරන්නේ. හරි? එතකොට බලන්න බිඳුව එන මේ පළවෙනි entry එක A0 B0 situation Z is 0. Right? So whenever A is 0, B is 0, Z is 0. And whenever A is 0, B is 1, A is 0, B is 1, Z is 0. And when A is 1, B is 1, sorry about my clock. Right. So when A is 1, B is 0, we have 1. Hari neda? Okay. And final line A1, B1. Z is 1. Okay. Correct? Yes or no? Everybody got this answer? Yes, madam. Yes. Good. Right. Now, what we have to do? Madam, excuse me, madam. Oh, Madam, can you explain again? okay. Fine. So what I did was I'll use another color. Let me select another color. Right? How did I do? I think these two are okay. A01 situation, B01 situation. Okay. Value of A0, B0, Z is 0. Right? Value of A,
0, 0, Z is 0. Right? Z වල value එක 0. ඊළඟට A වල value එක 0, B වල value එක 1. Value of A 0, value of B 1, Z is 0. Value of A 0, value of B 1, Z is 0. Okay. Next, value of A 1, value of B 0, Z is 1. Right? Value of A 1, value of B 0, Z 1. Okay. Value of A1, value of B1, Z1. Okay. Value of A1, value of B1, value of Z1. Clear? පැහැදිලිද? මෙන්න මේ Yes, උඩ madam. Thank you. වග දිහා බලාගෙන පහල එක පුරෝප එක කරේ. හරි? මම මේ Okay. I'll erase whatever the processes and tips I added. Okay. I'm across the form Karnaugh. කාණ එක හරියට අඳින්න ඕනේ දැන් මොනවද කියලා නම් දැන් circle කරන්න ඕනේ. Now we have to circle once as much as possible. දැන් එකේව පුළුවන් උපරිමයක් දක්වා circle කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක විතරයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි circle කරන්න තියෙන්නේ, right? So this is what is this? This is 1, right? That is A. Okay? මෙතන තියෙන්නේ A කියලා තියෙන්නේ මේ දෙන්නම ගත්තොත් අපිට එන්නේ A කියන ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා A1 කියන එක තමයි මේ 1 වෙලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔයගලන්ට මෙතන මේ අතරේ අහුවෙන්නේ B10 දෙකම අහුවෙනවා. ඉතින් එහෙම 10 දෙකම අහුවෙන ඒවා අපි ගන්නෙ නෑ. We are not going to consider this side, right? We are just check right, we are going to check whether we got exact one value. අපි එක අගයක් තියෙන එක විතරයි ගන්නෙ. එහෙම නැතුව මෙහෙම අර කවලමේ තියෙන පැත්ත ගන්නෙ නැහැ. Right? We are not going to consider B. right? එහෙම B ගත්තොත් මොකක්ද වෙන්නේ? අපිට මෙතන දැම්මොත් මෙතන එකනේ තියෙන්නේ. මෙතන B0. මෙතනදී අපිට කියන්න වෙනවා B bar කියලා. We will have to say B bar if we consider this side. And in this side we will have to say B. B bar. B. Both are there. Right? So we are not going to consider that. We are only going to consider the other way where we have only one value. අපි අර එක value එකක් තියෙන side එක විතරයි consider කරන්නේ. මෙහෙම circle එකක් ගත්තාම මේ උඩින් බලන්න මේ line එකේ ගත්තම එක A තියෙන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාව මේ සනික්‍රම සම්පූර්ණ අවස්ථාව ගත්තම එක අගය තියෙන නිසා අපිට මෙතන Boolean expression එක ලියනකොට A කියලා ලියන්න පුළුවන්. Right? So for this one, the simplified expression is A. Right? That means instead of AB bar plus AB, we can write A. Right? ඉතින් කාණමත් එකේ මේ විදිහට ආවම අපිට derive කරලා ගන්න පුළුවන් expression එක තමයි AB bar plus AB කියන එක සමානයි A කියලා. Right? So I'm going to prove that with help of the rules you already know. Let's start like this. AB bar plus AB. එතකොට දැන් මේක ඔයගලන්ට මතක ඇති කලින් අපි
prove කරා ගිය සතියේ සමහර expressions අර තිබ්බ laws එහෙම prove කරලා බැලුවා කීපයක්. මෙතන මේකත් ඒ විදිහට අපිට prove කරන්න පුළුවන්. We can take A out and we have B bar plus B here. And here B bar plus B is there giving 1. Therefore, it is simple. Simply we can mention this is as A. Okay. එතන මේ ටික මේ විදිහට කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ මෙහෙම prove කරන්නත් පුළුවන්. AB bar plus AB equals A කියලා. එහෙම නැත්නම් Karnaugh map එකකින් කරන්න පුළුවන්. Right? So when we have really long expressions, it will be easy to use Karnaugh map. එතන මෙතන තියෙන්නේ AB bar plus AB කියන එක simplify කරලා A හැදුනේ කොහොමද කියන එක Karnaugh map වලින්. හරිද? කොට මේ විදිහට තමයි කරන්නේ අපි expression simplify කරන එක. Okay. Anything to ask? ඊළඟ example එකක් කරමු ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. Right? Now before explaining the other examples, I would like to ask you to remember this gray code, because when we draw the Karnaugh map and when we use binary values, we use this coding method, right? In gray code, we represent numbers 0, 1, 2, this is 1, okay. 3, 4, 5, 6, 7 in a different way than that we express those numbers in binary. අපි binary වලදී express කරන විදිහට වඩා ටිකක් වෙනස් මේ gray code එකේදී ලියන විදිහ. numbers කියන්නේ හැම එකම නෙවෙයි, එක තැනකදී වෙනස් වෙනවා. එක කීප තැනකදී වෙනස් වෙනවා. එක මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. In gray code, 0 means 0, 0, 0. 1 means 0, 0, 1. 2 means 0, 1, 1. Right? It is different. And 3 means 0, 1, 0. 4 means 1, 1, 0. 5 means 1, 1, 1. 6 means 1, 0, 1. 7 means like this. Okay. So this is how gray coding scheme is used. And whenever we draw the Karnaugh map, we will have to follow this pattern, not the binary pattern. Binary මතකයිනේ නේද? binary එනකොට ඔබ දාන්නේ කොහමද? බිංදුව බිංදුව බිංදුව. මම 3 bits වලින්ම ලියන්න 0 0 1. Here 0 1 0 0 1 1. මෙහෙමනේ යන්නේ මෙතන නේ. දෙක මේ විදිහට තමයි binary වලින් represent කරන්නේ. නමුත් gray code වලින් represent කරන්නේ මේ එක එක කියලා. Right? So the representation of some of the numbers are different. Right? So discard this binary system for Karnaugh maps. You will have to consider gray code when you are drawing the Karnaugh map. Okay? So Karnaugh map දානකොට gray code එකකින් යන්න ඕනේ. ඒක මේකයි එකකින් අදහස් කරන්නේ. දැන් ඔයාලා මේ side එකට numbers දානවානේ. හරි? අවස්ථා දෙකක් තියෙනකොට දැන් A B කියලා තියෙනකොට ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පළවෙනි option එක 0 1 නේ. ඒතර වෙනසක් නැහැ. 0 නම් එතන 0 1. එතන 0 1 කියලා දාන්න. පරි වෙලාවත් හිතන්න මෙහෙම numbers දෙකක් තිබුණා කියලා. A B C ඔහම හරි. එතකොට අපේ එන්නේ මේක 0 0. මෙතන එනවා 0 1. ඊට පස්සේ තව entry එකක් එනවා. එයා එන්නේ 1 1. ඊට පස්සේ දාන්නේ 1 0. ඔන්න ඒ විදිහට තමයි entries එන්නේ. එතන මේ පැත්තට එක නයි නිසා මේ පැත්තට තමයි යන්නේ. හරි? ඒක නිසා හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න gray code එකට තමයි අපි අඳින්නේ Karnaugh map එකේ කියලා. එහෙම නැතුව අර binary format එකට නෙවෙයි. මේක අර මාරු කරලා
දාන එක විතරයිනේ කියලා ඔයගලන් හිතේ. හැබැයි එතකොට අර කාණමත් එකේදී අර මොනවාද අපි සර්කල් කරලා ගන්නකොට සිම්ප්ලිෆයි වෙලා එන්නේ නැහැ. හරියට. හරි. ඒ නිසා ග්‍රේ කෝඩ් එක අපි මතක තියාගන්න. මතක තියාගෙන ග්‍රේ කෝඩ් එකේ තමයි අපි කාණමත් ඩිසයින් කරන්නේ. Okay. Now I am going to ask you to draw the Karnaugh map for this truth table, right? I am giving you a truth table. So you have to draw the Karnaugh map and you have to derive the Boolean expression for this output. Okay. Now I have 3 inputs. So this is Z, which is the function. A function like Z output එක හරි. Z කියලා තියෙන්නේ output function. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 and the final one is 1 1 1. Okay. 1 0 1 1 0 1 1. Okay. So මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ truth table එක. ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ truth table එකට කාණමත් එක අඳින්න මම පොඩි උදව්වක් කරන්නම් map එකේ outline එක මම ඇඳලා දෙන්න. I'm going to draw the outline of the map. You can try to fill and try to derive the Boolean expression, right? මම කාණ map එක අඳිනවා. ඒතර මම මෙතනදී එක පැත්තකට input දෙකක් ගන්නවා, right? I'm going to take 2 inputs to one side and the other input to the other side. Okay. I'm going to use AB to this side and C to this side. So when I use AB, I have a value 0 0 can be there, 0 1, right? 1 1 and 1 0. Right? So those are the combinations. If you consider these 4 combinations, those are given here. So මෙතන combinations ටික ගත්තම ඒ combinations ටික තමයි මේ order එකට යන්නේ. හරිද? හරි? මේ විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තට ඔයගලන්ට ඉලක්කම් දෙකක් තිබුණා. CD කියලා තිබ්බොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? CD කියලා කිව්වොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහටම ඉලක්කම් දෙක යන්න ඕනේ. නමුත් එකයිනේ දැනට තියෙන එකෙන්ද එකයි අපි ගන්න. Right? Here in this side we have only one letter, one input. Therefore, we are going to use either 0 or 1. None other than that. Okay. Right. Now it's time for you to fill the middle parts. Okay. I'll give you few minutes to fill the middle and obtain the regular expression. Obtain the Boolean expression if possible. Right? බලන්න Boolean expression එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා මට ගොඩක් වෙලාවට මේ regular expression කියලා කියවෙනවා. Regular expression නෙමෙයි හරි. I'm not going to you are learning Boolean expressions, not regular expressions. Okay. Okay, I have stopped sharing. I'll create the breakout rooms. Before that, I'll give you a few minutes to මැඩම් අපි අර ග්‍රේ කෝඩ් මතක තියාගන්න ඕනේද? grey code එක ඔව්. හරි මම. දැන් මේකේ දානකොට row දෙක මාරු කරලා දානවනේ. දෙකේ විදිහට ගියොත් එහෙම. හරි මම. Okay, thank you. Madam, excuse me, sorry for the interruption. Yes. Yes, please. Madam, I was out of the meeting when you explained the grey code. Can you please explain it once again?
Gray code. It is a code that is already available, so you just have to remember that these numbers, decimal numbers, are represented in this way in this coding scheme. I think you remember about number schemes, coding schemes that we learned second or first week, right? So there were different coding schemes, ASCII, binary. Right? Yeah. So this is also kind of coding scheme, and we represent these numbers 0 to 7 like this, right? Okay. Here when you check this number 2, it is bit different than the way that we represent the same in binary. Okay. 2 is usually represented in binary as 0, 1, 0, right? So this is similar to 3 now. Yeah. But in this gray code, number 2 is represented like this. When we draw the Karnaugh, we have to use that pattern rather than the binary pattern. Here see 0, 0, 0, 1. As usual, we tend to write 1, 0, but we don't do like that. According to the gray code, 1, 1 is the next pattern that we have to prepare. Therefore, we use 1, 1. And finally, we use 1, 0. So what you have to do is you just have to remember how this representation is when it comes to gray code. Okay. Okay. So are there only 7 in the gray code? Yes, here 3. Here we are taking 3 also. That's why we represent with help of 3. Okay. Okay, madam. Thank you.
Yes, Adil. Madam, is it right? Yes. Yes, okay. Okay, thank you. මේ තරුණි ඩවුට් එක කිව්වනේ අහන්නකො මරංග. අහන්න මොනා හරි තියෙනවනම්. මිස් මැඩම් මෙතන BC කියලා එනවද? කෝකද? C bar plus BC කියලා එනවද මැඩම්? ඉන්න මම බලන්න චුට්ටක් බලමු. උඩ ලයින් එක ලයින් 1 උඩ ලයින් එක හරහට තියෙන එක ගත්තොත් ඒව තියෙන එක කියලානේ. එතකොට C නෙවෙයි not C. එකෙන් not C එන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක ගත්තොත් අනිත් එක කොටුවනේ ස්ක්වයර් එක වගේ තියෙන එකනේ. ස්ක්වයර් එක ගත්තොත් අපිට හම්බ වෙන්නේ මැද දෙන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ AB ගත්තොත් A0 B1 ඊට පස්සේ A1 B0 එතකොට B විතරයි එන්නේ නේ. C bar B only. I C එකක් එන්නේ. හරි මැඩම් thank you. හරි නේද? අතන C එක එන්නේ නැත්තේ ඇයි දන්නවද? එතකොට දැන් අපි ස්ක්වයර් එක ගත්තොත් එහෙම C එකට සිටුේෂන්ස් දෙකක් එනවනේ. ස්ක්වයර් එක ගත්තොත් රෙක්ටැන්ගල් එක ගැන නෙවෙයි කියන්නේ. ස්ක්වයර් එක ගත්තොත් එහෙම C එකට බිඳුවක් එනවා එකක් එනවනේ. එතකොට 0.1යි දෙකම යන හින්දා අපි එතන C එක ගන්නෙ නැහැ. අර තනි වැලියු එකක් තියෙන අගය විතරයි ගන්න. හරි නේද? එතකොට අර vertical direction එකට අපිට ගන්න බෑ මැද තියෙන circle එකට. horizontal direction එකට තමයි ඒක ගන්න වෙන්නේ. Okay. Okay මැඩම්. Okay. Let's try to fill this first. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක පුරවලෙමු. පුරවන්න හරි ලේසි. කලින් වගේ සිටුේෂන්ස් ටික බලාගෙන යන්න තියෙනවා. ඉතින් AB අපි එකවර බලනවා. AB බිඳුවයි C බිඳුවයි. means 1. AB 0 0 1 means 0. Sorry. 0 1 0 means 1. 0 1 0 means 1. And 0 1 1 means
1. 1 0 0 means 1. 1 0 means this side. 1 0 0 1 means 1. 1 0 1 means 0. 1 0 1 means 0. And here 1 1 0. 1 1 0 means 1. 1 1 1 means 1. Okay. Right. Right. So you can circle now. And here I'm going to select this one as my first circle. මම මේක පළවෙනි circle එක විදිහට ගන්න. ඔයගලන්ට ඕන මෙහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. You may think that whether this is possible. This one, these two, right? So only those two is not enough, right? Why? Because always we are going to cover as much as possible. Right? ඔයගලන්ට මේ පහළ ඉන්න දෙන්න විතරක් වෙනම සමහරලාට circle කරන්න හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හැමතිස්සෙම මේ circles අඳිනකොට පුළුවන් උපරිමයෙන්ම cover වෙන විදිහට තමයි අඳින්නේ. දැන් බැරිලා හරි මේ කොන් දෙකේ දෙකලවර හිටියා කියලා කියන්න අපි කන්නේ මෙහෙම දෙකලවරක මෙන්න මෙහෙම 1 1 ඔහොම හිටියා කියලා. එහෙමනොත් අපිට මේක අර දෙපැත්තට අලවන්න පුළුවන් උගේ මේක මෙහෙම මේ පැත්තෙන් මෙහෙම ගන්නවා. හරිද? කාර්න මැප් වල එහෙමයි. කියන්නේ මෙහෙම මෙතනින් රවුන්ඩ් කරන්නේ. ඒක අර මැප් එක රෝල් කරලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. එහෙම රෝල් වෙච්ච මැප් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙකලවර වල 1 1 තිබ්බොත් එහෙම එකට යාවෙනවනේ නේ. ඒක නිසා මෙන්න මෙහෙම line දෙක එකට එකතු කරනවා එහෙම තිබ්බොත්, right? So in any case, if we found ones like this, then we can join that. Okay. Right, we'll learn that later. For now, we can have this option. Okay. Right. Now we have two circles and we are going to derive the Boolean expression. අපි දැන් Boolean expression එක ගන්න යන්නේ. එතකොට පළවෙනි line එක ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන එක ගත්තොත් එහෙම හරි පාටෙන් වදින්නකෝ. එතකොට මේ blue කියන එක ගත්තොත් blue circle එක මෙහෙම තියෙන්නේ. මට මෙතන ලස්සනට circle කරන්න බෑ මේ ටිකක් අමාරුයි. ඔයගොල්ලෝ අඳිනකොට ලස්සනට එක අඳින්න circle කරන්න. ඒතර පළවෙනි circle එක කොහොම ගත්තොත් එහෙම බලන්න 1 1 1 1 නේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ situation එක 0 0 0 1 1 1 1 0 ඔහොම තියෙන්නේ. හරි මෙතන තියෙන්නේ 0 කියලා. ඒතර මේ C වල value එක මේ A වල value B A value B value A value B value A value B value, right? You don't have to write this, okay? I have only used this. I have used this just to explain it, okay? මම මේක අර explain කරන්න විතරයි ගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ මේක අඳින්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම Boolean expression එක ලියන්න. You can directly write the Boolean expression without drawing this. This is just to explain, okay? Right? So here you see that we have different values, right? If we consider this side, what will happen? Here 1, okay? That means we may say here we have 0, here we have 0, and here we have 1, here we have 1, right? Here when we have horizontal set of ones, A has different
values, right? First two columns have 0 and third and fourth columns have 1. එතන පළවෙනි දෙවෙනි columns ගත්තාම A වල value එක 0 තියෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි සහ හතරවෙනි column එක ගත්තාම A වල value 1 තියෙනවා. ඉතින් B ගත්තොත් එහෙමයි. B ගත්තොත් බලන්න පළවෙනි column එක බිඳුවයි ඊළඟ column එක 1යි ආයේ 1යි ආයේ බිඳුවයි. අර කවලම් වෙලා තියෙනවා. මම අර කලින් ඔයගලන්ට කිව්වා එහෙම mix වෙලා තියෙනකොට ගන්න එපා කියලා. Right? So whenever you see mixed set of values, don't take those. Don't consider those. Therefore, we are not going to take either A or B. අපි A ගන්නෙත් නැහැ B ගන්නෙත් නැහැ අර mix වෙලා තියෙන හින්දා. මේ side එක ගත්තොත් බලන්න C වලගේ බිඳුව විතරමයි තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ line එකටම අදාළ. හරි එකම value එකක් maintain කරනවා මේ අවස්ථා හතරෙදිම C. Right? C maintains only one value for each and every four states, right? Therefore, we can consider that for our Boolean expression, right? So we are not going to write C. Why? Because here we have 0, right? But inside we have 1, right? If outside value is 0, what we have inside? We have 1. That means we have the inverted value in this circle, right? C is outside. Inverted C means C bar. හරි C වල බිඳුවනේ එළිය තියෙන්නේ බිඳුවගේ තමයි එළිය තියෙන්නේ. ඒතර ඒක ඉන්වර්ට් වෙලා තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඇතුලේ තියෙන එකනේ. ඒක නිසා මේ සර්කල් එක ඇතුලේ එක තියෙන හින්දා අපි මොකද කරන්නේ C වෙනුවට ලියන්නේ C bar කියලා. Okay? That is about this blue circle. ඒක තමයි blue circle එකේ කතන්දරේ. ඊට පස්සේ මම green circle එකට යනවා. Right? So I'm going to draw the green circle. You don't have to draw that, okay? I'm again telling you not to draw that. This is just to show what's happening. මේක ඔයගලන්ට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා පෙන්වන්න විතරයි මේක අඳින්න ඕනේ. Okay? ඒතර මෙතන තියෙනවා බිඳුවයි 1යි. මෙතන තියෙනවා 1යි 1යි. මෙතන තියෙනවා බිඳුවයි 1යි. මේ තියෙන්නේ A, B, A, B, C, C. Okay? Right. So as I told you, we are going to consider consistent values. We are not going to consider alternating values, right? අර වෙනස් වෙන values අපි ගන්න නැහැ. Consistent ඒවා විතරයි ගන්න. ඉතින් මේ අතට ගත්තොත් මොනවාද row wise ගත්තොත් ඔයගලන්ට බලන්න C බිඳුව and 1. Right? When you check row wise, you have 0 and 1 both. Right? So alternating values are there. So we are not going to consider that. And in this direction, see, for A, you have 0 and 1, alternating values. Therefore, we are not going to consider A also. But for B, we have 1, 1. Right? Since it has a consistent value, we are going to consider that. Right? And when we check the value outside and inside, both are similar. That means if outside is B, inside is also B. Okay? අපි මේ වෙනම circle එකක් නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? or එකක් විදිහට යන්නේ. B කියලා ලියන්න පුළුවන්. මේක පැත්ත මාරුණත් ගැටලුවක් නෑ. You can either write B plus C bar. Okay? Both are correct. Clear? Any unclear thing? මොනවාරි තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් කියන්න.
නෑ නේද? Right. So that is how we draw Karnaugh maps and simplify expressions. And for this one, I didn't simplify anything. So you can try for a Karnaugh map having 4 inputs also. Right? ඔයගලන්ට මම පොඩ්ඩක් ඉඳ තියන්න inputs 4ක් තියෙන Karnaugh map එකක් try කරන්න. එක මම දැන් කරන්න යන්නේ. එක පස්සේ කරන්න මම එකක් දීලා තියන්න ඕනේ. තියෙන කියලා example එකක්. කමක් නැහැ. ඕකේ ඊළඟට 4ක් තියෙන example එකක් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. හොයලා බලලා convert කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. Right? So it's up to you to find Karnaugh map having 4 values. Right? Karnaugh map එකක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න input 4ක් තියෙන එකක්. ඒතර input 4ක් තියෙනකොට කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් Karnaugh map එක ගන්නේ? මේ විදිහට ඇඳෙන්නේ. Right? When you have 4 inputs, your Karnaugh map will look like this. A, B, C, D, say 0, 0. Zero, 1, 1, 1, 1, 0. Make a switch උනේ grey code එක නිසා. We had to switch this because of the grey code. Grey code එක පොඩ්ඩක් බලන්න ගොඩක් දුරට ඔයගලන්ට මේ 3 digits වගේ තමයි ඕන වෙන්නේ. නැත්නම් 4 digits යනවා නම් ආයේ මේ pattern එක වෙනස් වෙනවා. ඒක අවශ්‍ය වුණොත් පොඩ්ඩක් බල තියාගන්න ඕන වෙන එකක් නැහැ. Right? You will not require 4 digit ones. Probably you will have 3 digit ones. So it will be okay to remember until 7. Okay. 4 වෙනකන් විතරක් මතක තියාගන්න ඇති. එතනින් හරියට 4 digit ඕන නම් ආයෙ පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒතර ආයෙ එහෙම යනවා 0 0 ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආයෙ 1 වලින් start කරලා එහෙම යනවා 7න් එහාට. ඔයගලන්ට මුල ටික විතරක් තිබ්බනම් ඇති වෙයි grey code එකේ. Okay. 1 0. And for this side also you will have 0 0 0 1 1 1 1 0. So මේ වගේ Karnaugh map එකක් තමයි යන්නේ. So මේකේ data fill කරලා simplify කරන්න තමයි තියෙන්නේ. Okay. So try to do any example and bring it next day. Okay. අනිත් දවසේ එනකොට ඕනනම් අරන් එන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති example එකක් කරලා හිතට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හරියට කරගත්තද නැද්ද කියලා. Okay.